헤드파인 오디오북스 크립트 제목 캔들집을 정리하고 딸과 인연을 끊다 73세의 고백 캔들집을 정리하고 돌아 터연오 체르 broken heart 73세 고백 자주 y dinero 자주는 urgency sparkles reflection de vida 원부 시작과 상실 도입 3분 저는 73살의 평범한 어린입니다. 남편과 함께 평생 모아온 집 작은 공간이지만 저희 인생의 땀과 눈물이 담겨 있었습니다. 그러나 남편이 세상을 떠난 뒤 집은 더 이상 따뜻한 보금자리가 아니었습니다. 빈 방의 정막은 깊었고 그 정막은 곧 제 가슴을 파고들었습니다. 투부 갈등의 불씨 전개 4분 아들 가족이 함께 살면서 모든 것이 달라졌습니다. 처음엔 함께 산다는 것만으로 이안이 되었지요. 하지만 곧 그들의 표정과 말투에서 냉기를 느낄 수 있었습니다. 엄마, 제발 우리 생활에 간섭하지 마세요. 며느리의 말은 칼처럼 날카로웠습니다. 식탁 위에 밥그릇조차 제 자리가 없었습니다. 제가 낀 자리는 가족에게는 불편한 존재가 되어버린 듯했습니다. 3부 딸과의 단절, 절정 5분 저는 결국 작은 집을 정리하고 홀로 나왔습니다. 마지막 기대는 제 딸이었습니다. 딸아, 엄마가 힘들다. 그녀는 잠시 침묵하다가 말했습니다. 엄마, 이제 저희 가정은 저희가 지켜야 해요. 엄마 인생은 엄마가 책임지셔야죠. 그 말은 제 가슴을 찢어 놓았습니다. 그 순간 저는 깨달았습니다. 내가 사랑이라 믿었던 가족은 결국 돈과 기대 속에서만 연결된 인연이었음을. 그래서 저는 결심했습니다. 딸과의 인연까지 끊기로. 그것이 너무 잔인해 보여도 제게는 마지막 자존심이었습니다. 4부 홀로서기의 길 전환 4분 처음 홀로 된 방은 차갑고 낯설었습니다. 하지만 며칠이 지나자 저는 거기서 희망을 보았습니다. 내가 살아온 인생의 끝자락에서 스스로를 다시 세우는 길 누구에게도 기대하지 않고 작은 연금과 알바로 하루를 살아내는 길 이제야 나는 나답게 산다. 73세의 나이에 비로소 깨닫게 된 자유 그것은 고통 속에서 피어난 꽃이었습니다. 5부 마지막 고백 마무리 3분 저는 딸을 미워하지 않습니다. 아들을 원망하지도 않습니다. 다만 이제는 내 삶을 내 힘으로 지켜야 한다는 사실을 배운 것입니다. 가족이라는 이름으로도 채워지지 않는 허기가 있다는 것 그리고 그 허기를 채울 수 있는 건 결국 나 자신뿐이라는 것 73세의 오늘 저는 홀로지만 결코 약하지 않습니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 부모와 자식, 가족과 재산, 그리고 노후의 독립. 저의 이야기가 여러분의 삶의 한 줄기 성찰이 되길 바랍니다. Audiobook script, English translation. Title: Clearing the House. Cutting Ties with My Daughter. A Confession at 73. Part 1. Beginning and Loss. Intro, 3-minute. I am a 73-year-old ordinary woman. The house my husband and I built over a lifetime was small, yet filled with our sweat and tears. But after my husband passed away, that house was no longer a warm home. The emptiness of the vacant rooms sank deep into my chest. Part 2. The Spark of Conflict. Development, 4-minute. When my son's family moved in, everything changed. At first, simply living together was a comfort. But soon, I began to feel the coldness in their expressions and voices. Mother, please stop interfering in our lives. My daughter-in-law's words cut like a knife. Even at the dinner table, there was no place for my bowl. It felt as if my very presence had become a burden to the family. Part 3. The break with my daughter. Climax. 5-minute. Eventually, I cleared out the small house and left on my own. My last hope was my daughter. Daughter, I'm struggling. After a brief silence, she replied, Mum, we need to protect our own family now. Your life, you must take responsibility for yourself. Those words tore my heart apart. And in that moment, I realized the family I had believed to be bound by love was only tied together by money and expectations. So I made my decision.
I would even cut ties with my daughter. It may seem cruel, but for me, it was the last shred of pride I had left. Part 4. The Path of Living Alone. Turning point 4 minute. The first nights in a room by myself were cold and unfamiliar, but after a few days I began to see hope there. At the twilight of my life, I was finding a way to stand again, a way to live each day on my pension and part-time work without relying on anyone. Only now do I truly live as myself. At 73, I finally discovered freedom, a flower that bloomed out of pain. Part 5. Final confession. Ending 3 minute. I do not hate my daughter, nor do I resent my son. I have simply learned that I must protect my own life with my own strength. There is an emptiness that even the name of family cannot fill, and the only one who can fill that emptiness is myself. At 73, I am alone, but I am not weak. What do you think? Parents and children, family and property, independence in old age. I hope my story offers you a moment of reflection in your own life. Chinese 中文标题 Candle 整理房子与女儿断绝关系73岁的告白第一步开始与失落开端3分钟我是一名73岁的普通女人这所小房子是我与丈夫一生辛苦积攒下的虽然不大却承载了我们所有的汗水与泪水然而自从丈夫离开人世这个家就不再温暖空荡房间的寂静逐渐刺痛了我的心第二步矛盾的火种发展4分钟当儿子一家搬进来时一切都变了起初光是有人陪伴就让我心安可不久我从他们的眼神与语气中感受到了冷漠妈妈请不要干涉我们的生活儿媳的话像刀子般锋利连餐桌上的饭碗都已没有我的位置我仿佛成了让他们不自在的存在第三步与女儿的决裂高潮5分钟最终我整理了小房子搬了出来我最后的希望是我的女儿女儿啊妈妈很难过她沉默片刻后说妈妈现在我们必须守护自己的家庭您的人生该由您自己承担那句话撕裂了我的心我明白了所谓的爱不过是金钱与期待维系的关系于是我下定决心连与女儿的缘分也要斩断即使残忍那也是我最后的尊严第四步独自生活的路转折4分钟最初的独居房间冷清而陌生但几天后我在其中看见了希望在生命的尽头重新站起的道路不依赖任何人靠微薄的养老金与兼职过日子现在我才算真正的活成自己73岁的我终于体会到痛苦中绽放的自由第五步最后的告白结尾3分钟我不恨女儿也不怨儿子我只是学会了自己的生活必须由自己守护家庭这个名义也填不满那份空虚而能填补它的只有我自己今天73岁的我虽孤独却并不脆弱你们怎么看父母与子女家庭与财产以及老年的独立愿我的故事能给你的人生带来一丝思考 Japanese 日本语 Title Candle Jar 整理師というのを73岁の告白第1部使マリと丧失導入3分数は73歳の平凡な女性ですふと一生をかけてそうにるれ他小さなじゃ二たちの半トレが組まれていましたしかし不が悪くなってからそのじゃは雲海中長層ではなくなりました今季部の人家者はやがてその心を突きしました第2部隔腾的火種展開4分シーズ家族と一緒に暮らすようになりすべてが変わりました最初は一緒にいるだけで安心できましたしかしすぐにラの表情や口調に冷たさを感じました無上
たちの生活に顔を注さないでください。じゃあのやにえは、のように良かった。通常の茶碗にさえ、の死はありませんでした。数ハジャズにとって不便な存在になってしまったのです。第3部、两头の断绝、决定、5分、结局、四和小小那家を整理し、で出ました。最後のワンミハ、でした。よ、おむしゃんは死に。ビニューはしばらく持った方、やりました。むしゃん。たちの家庭初たちでそうらなければなりません。おむしゃんの人生は、おむしゃん自身が責任を持つべきです。そのやにえは、のしの院きれきました。その瞬間、数八づいたのです。間と信じていたジャズは、おじんと違いでつながっていただけだと。だから数波受信しました。なんとの縁持ち得ることを、参考にじゃねても、それは数の最後の狩りでした。第4部、一人力气の道、转換。4分、最初の独立をはらんたく、らぬ空間でした。けれどするが人と、あそこに希望をじゃました。人生の終わりに、で力さんがあるだ。それにもらえらず、とアルバイトでるをさんきるだ。やっと数波自分らしくさんきている。73歳にしてちょめて10達よ。苦しみの中でシャリた話でした。第5部、最後の告白、结末。3分、数波年を全でいません。シーズを踏んでもいません。ただ、の人生初分でそうらなければならないと主演だのです。ジャズという名でも前められない今週がある。そしてそれを前められるのは、だけ。73歳の人類、数杯いるんですが、捨てるおくはありません。ジェシャンはどうすりますか？親と子、家族と財産、老後の独立。その理由が、あなたの人生に偉人の気づきをもたらすことをやります。Spanish Español Spaino Título Candle ordena la casa y rompa con mi hija. La confesión de una mujer de 73 años. Party 1. El comienzo y la pérdida. Introduction. 3 minutes. Soy una mujer joven de 73 años. La casa pequeña que compartí con mi esposo, aunque modesta, contenía el suda y las lágrimas de toda nuestra vida. Pero tras la muerte de mi esposo, la casa dejó de ser un refugio cálido. El silencio de las habitaciones vacías se hundió profundamente en mi corazón. Party 2. La chispa del conflicto, desarrollo, 4 minutes. Cuando la familia de mi hija vino a vivir conmigo, todo cambió. Al principio, el simple hecho de no estar sola me consolaba. Pero pronto, en sus gestos y en su voz, sentí frialdad. Mamá, por favor no interfiera en nuestra vida. Las palabras de mi nuera fueron tan afaladas como un cuchillo. Ni siquiera había un cuenco para mi en la mesa. Me había convertido en una presencia incómoda en mi propia familia. Party 3. La ruptura con mi hija. Climax. 5 minutes. Finalmente, ordena la pequeña casa y mi mude sola. Mi última esperanza era. Mi hija. Hija mia. Tu madre está sufriendo. Elegado silencio un momento y luego dijo. Mamá, ahora debemos proteger en nuestro propio hogar. Su vida debe ser responsabilidad suya. Aquellas palabras desgarraron mi corazón. Comprendí entonces que la familia que llamaba amor no era más que un vínculo sostenido por dinero y expectativas. Por eso tomé una decisión. Rompa incluso con mi hija. Aunque pareciera cruel, era mi último regalo. Party 4. El camino de la soledad. Transition. 4 minutes. Al principio, la habitación solitaria era fría y extraña. Pero después de unos días, 6 ali una esperanza. En el ocaso de mi vida, un camino para levantarme por mi misma. Un camino de vivir cada día independientemente. Con una pequeña pensión y trabajos ocasionales. Ahora, por fin, vivo como yo misma. A mis 73 años descubrí la libertad, una flor nacida del dolor. Party 5. La última confesión. Final. 3 minutes. No odio a mi hija. No culpo a mi hija.
solo aprendi que mi vida debe ser protegida por mi misma. Incluso bajo el nombre de familia, existe un vacío que no se puede llenar. Y es vacío solo puede llenarlo uno mismo. Hoy, a los 73 años, estoy sola, pero no soy débil. Y ustedes que piensan? Padres y hijos, familia y dinero, y la independencia y en la vejez. Espero que mi historia les traiga un rayo de reflexión en sus vidas. Joayo, kudok, tetgul, alim to hearts. Like, subscribe, comment, and notify me to hearts.